Jadransko je more već dugo vremena pod pritiskom različitih ljudskih aktivnosti, a u zadnje vrijeme i klimatskih promjena. Srećom možemo reći još uvijek obiluje prirodnim bogatstvima, te smo ih dužni očuvati i njima razumno i održivo upravljati, jer bez njih nema razvoja i dugoročnog opstanka stanovništva obalnih područja. Isto vrijedi i za cijelo Sredozemno more i zemlje koje ga okružuju. Il progetto SHAPE persegue lo sviluppo sostenibile della regione adriatica attraverso la definizione di un approccio integrato che rafforzi la tutela e la valorizzazione dell'ambiente marino e costiero. SHAPE si prefigge di sviluppare un efficace sistema di governance che coinvolga diversi livelli e differenti settori, che sia capace di assicurare l'equilibrio tra lo sviluppo della fascia costiera e la necessità di tutelare e proteggere l'ambiente marino del mare Adriatico e le sue preziose risorse, e che sia in grado di gestire e risolvere i conflitti esistenti tra i diversi utilizzatori ed usi insistenti sullo spazio marino e costiero. Le attività del progetto SHAPE hanno lo scopo di promuovere l'applicazione ed un'efficace sua implementazione del protocollo per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e ancor più di testare l'applicazione dei principi della pianificazione dello spazio marittimo nella regione Adriatica. Još 1976. godine 21 sredozemna država i Europska zajednica potpisale su u Barceloni konvenciju o zaštiti morskog okoliša i obalne regije Sredozemlja, poznatu kao Barcelonska konvencija. Protokol o integriranom upravljanju obalnim područjima je pravni dokument u okviru Barcelonske konvencije koji je usvojen u Madridu 2008. godine i koji je stupio na snagu 2011. Ovo je u svijetu jedinstveni pravni dokument čiji je cilj uspostava zajedničkog okvira za integrirano upravljanje obalnim područjima Sredozemlja, te jačanje regionalne suradnje u postizanju tog cilja. Jedan od ključnih ciljeva projekta SHAPE je analiza provedbe temeljnih odredbi protokola o integriranom upravljanju obalnim područjem Jadranske regije. U sklopu projekta provedena je analiza sadašnje prakse korištenja obalnih područja 6 jadranskih zemalja: Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Le problematiche e le sfide relative alla gestione della fascia marina e costiera trascendono i limiti amministrativi o politici, e la cooperazione che si sviluppa all'interno della partnership del progetto, che coinvolge diverse regioni e diversi paesi adriatici, è sicuramente uno strumento efficace di condivisione e di scambio, cruciale per costruire una visione condivisa dell'area adriatica. Il confronto delle diverse esperienze maturate dà valore aggiunto e nuovi stimoli per trovare soluzioni migliori a problemi comuni nelle diverse realtà geografiche, economiche e sociali. Temelj za razumno i održivo upravljanje Jadranskim morem predstavlja očuvanje morskih i obalnih staništa, u prvom redu onih koja su ugrožena i rijetka, te za njih vezanih vrsta. Jedan od najvažnijih mehanizama zaštite i očuvanja morskih i obalnih staništa u Europi jest ekološka mreža Natura 2000, čiji je temelj EU direktiva o staništima. Prijedlog Natura 2000 područja u Hrvatskoj izradio je Državni zavod za zaštitu prirode, a u suradnji sa cijelim nizom vanjskih suradnika, kako znanstvenih institucija i stručnjaka, tako i nevladinih udruga. Radi se o velikoj većini naših morskih staništa, posebice onih u obalnom moru. Ta su staništa ugrožena, kako u Europi, tako i kod nas, te je naša obveza zaustaviti njihovu daljnju degradaciju i osigurati im povoljno stanje očuvanosti. Do sada su kartirana samo manja područja, uglavnom u obalnom dijelu. Pojedina su područja za potrebe definiranja prijedloga Natura 2000 kartirana uz potporu državnog, županijskih i općinskih proračuna, zatim kroz različite projekte financirane iz predpristupnih i drugih fondova, među kojima je i kartiranje istočnog i južnog obalnog mora i Istarske županije u okviru projekta SHAPE, što čini značajan doprinos sveukupnom poslu koji nas čeka u budućnosti, uzimajući u obzir da je potrebno obuhvatiti cijelo područje mora pod pravom nadležnosti Republike Hrvatske. Hrvatsku očekuje i priprema i provedba programa praćenja stanja očuvanosti morskih vrsta i staništa na nacionalnoj razini.
Na području Istre trenutno je u prijedlogu Natura 2000 u moru oko 10-ak područja važnih za staništa i vrste, uključujući i područje Nacionalnog parka Brijuni. Vrlo su interesantna i neka područja uz zapadnu i istočnu obalu Istre, posebice zbog vrlo dobro razvijene i očuvane koraligenske zajednice, zatim područja koja obuhvaćaju zajednice pješčanih dna, morskih špilja i naselja Posidonije. Istočna obala Jadranskog mora odlikuje se velikom raznolikošću morskih staništa, zahvaljujući geomorfološkim obilježjima obale koja je oblikovana u krškim apnencima, njegovom pružanju u smjeru jugoistok-sjeverozapad te prevladavajućem smjeru morskih struja. Za vrhunce zadnjeg ledenog doba, prije svega 18.000 godina, razina Jadrana bila je 120 metara niža nego danas, što znači da je više od polovice Jadrana bilo kopno. Zato možemo reći da su morska staništa kojima se bavimo mlada, to jest stara su svega nekoliko tisuća godina. Pojam morsko stanište je stručni pojam koji koristimo kad želimo opisati mjesto gdje organizmi žive, ali ne kao geografsku lokaciju na kojoj žive, već kao skup ekoloških čimbenika koji na dotični organizam djeluju na toj lokaciji. Ekološki čimbenici na određenom području mogu biti slični, odnosno njihovo variranje tijekom godišnjih doba ili možda kraćih vremenskih perioda, na primjer morskih mijena, je takvo da će i sastav zajednica organizama biti sličan. Morska staništa nisu samo ona pod morem. Tu pripadaju i staništa na morskoj obali, gdje je utjecaj mora najvažniji ekološki čimbenik. Ta su nam staništa često poznatija nego ona pod morem. Sva morska staništa na obali ili u plitkom moru koje ga okružuju, do par desetaka metara dubine, pod izrazitim su utjecajem čovjeka. Istarska županija započela je sustavna kartiranja istarskog podmorja 2008. godine s ciljem određivanja potencijalnih morskih područja Natura 2000. Kartiranje morskih staništa je izrazito zahtjevan posao za koji su potrebni značajni ljudski, financijski i tehnički resursi. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije u sklopu ŠEI projekta nastavio je sa sustavnim kartiranjem morskih staništa. Kartiralo se u akvatoriju 9 gradova i općina županije, duž transekata okomitih na morsku obalu, unutar ronilačkih polja i to do 40 metara dubine na istočnoj obali Istre, koja je strma i manje razvedena, dok se uz južnu i zapadnu obalu, koje su položenije i znatno pliće, kartiralo unutar zaštićenog obalnog područja mora, koje prema hrvatskom zakonodavstvu iznosi 300 metara od obalne linije prema otvorenom moru. Morska staništa Istarske županije kartirali su biolozi ronioci uz pomoć instruktora ronjenja i voditelja brodice C kategorije. Iako su svi ronioci imali dugogodišnje iskustvo rada pod morem, prije samog kartiranja 18 članova tima pohađalo je radionicu za kartiranje morskih staništa i radionicu za jačanje tima. Ujedno, svi ronioci bili su dužni izvršiti i kontrolni uron do 40 metara dubine kako bi se procijenila njihova spremnost, ponašanje i orijentacija pod morem. Nakon uspješno položenih svih provjera, tim je bio spreman za kartiranje. Prema definiciji, ronjenje je boravak čovjeka pod vodom uz osiguravanje fizioloških uvjeta disanja ili takozvano ronjenje s autonomnim ronilačkim aparatom. Činjenica je da je ronjenje zahtjevan i opasan sport, ali samo ukoliko se ne pridržavate osnovnih ronilačkih pravila. Ukoliko ista poštujete prije, tijekom i nakon ronjenja, sigurnost vam je zagarantirana. Osnovni preduvjet sigurnog ronjenja je roniti u paru. Zato se naš tim sastojao od parova koji su činili ronilac biolog i instruktor ronjenja. Zadatak biologa bio je zabilježiti osnovne biološke karakteristike područja predviđenog za kartiranje, a tijekom ronjenja na plastificiranu kartu ronilačkog polja ucrtati rasprostiranje pojedinog morskog staništa sukladno nacionalnoj klasifikaciji staništa. Prije urona instruktor je imao zadatak napraviti plan ronjenja, omogućiti njegovu realizaciju tijekom ronjenja te fotodokumentirati obalnu liniju ronilačkog polja u kojem se par nalazi. Nakon izvršenih urona, prikupljeni i analizirani podaci uneseni su u baze podataka. Opsežna foto i video dokumentacija s više od 2000 podvodnih fotografija
i preko 10 sati video materijala raspoređena je u bazu podataka svakog ronilačkog polja kojem pripada uz fotografije obalnih linija. Dnevno su na brodu bila 3 ronilačka para koja su izvršavala sukcesivna ronjenja, to jest 2 urona dnevno, što znači ukupno 6 urona po danu. Voditelj brodice pratio je meteorološke uvjete, kretanje morskih struja i dogovarao s roniocima pravce kretanja i mjesta izrona. Da bismo se lakše snalazili u mnoštvu različitih staništa, napravljena je nacionalna klasifikacija staništa. Iako je jasno da su u prirodi vrlo česti prijelazi između staništa, za potrebe zaštite i održivog upravljanja nužno je znati koliko imamo baš određenih staništa, jer ona staništa kojih ima malo ili ona koja su pod izrazitijim utjecajem svakako su ugroženija od drugih. Morska staništa podijeljena su prema Europskoj direktivi o staništima koja je osnova za ekološku mrežu Natura 2000. No kako u toj podjeli ima mali broj morskih staništa, bilo je potrebno definirati koja hrvatska morska staništa po nacionalnoj klasifikaciji pripadaju pojedinom Natura 2000 stanišnom tipu. At first sight, sandbanks which are covered by seawater all the time look boring and lifeless. They do not represent an attractive diving destination. There, divers are focused on fin strokes in order not to lift a cloud of sand or silt, which will reduce the already poor visibility. However, sandy shallows are full of life. Some of the inhabitants live among tiny sand grains, from the level of low tide to the depth of 2.5 meters. They belong to a living community, biocenosis of fine sands in very shallow waters. Beneath, down to depths of 20 meters, the biocenosis of well-sorted fine sands continues. The masters of hiding and burying live in the surface layer of the sand. Bivalves, gastropods, polychaetes, amphipods, decapods, irregular urchins, sea stars. They feed and reproduce here. The seagrass Cymodosia is also one of the settlers. These two biocenoses are scarce in the aquatorium of the Eastern County. Where present, they, with no exception, are used as beaches, and therefore they are under strong human impact, especially in the summer. The closeness of attractive beaches encourages building of apartment settlements and hotels, which increases the risk of pollution. The biocenosis of coarse sands and fine gravels under the influence of bottom currents lives in areas where strong bottom currents are present, in the infralittoral and circulittoral. In the Eastern County, this living community is often found in channels between islands. The appearance of red calcified algae, either rounded or branched in shape, is characteristic for this biocenosis, and fauna is represented by polychaetes, bivalves, echinoderms and crustaceans. The biodiversity of this community is endangered with increased sedimentation, trawling and the spreading of invasive species. The biocenosis of infralittoral pebbles is not a typical habitat in the aquatorium of the Eastern County. The continuous shifting of pebbles prevents organisms from fixing onto surfaces. The hydrodynamics is the reason why biodiversity is not great here. During the summer months, the habitat is primarily used as beaches. The biocenosis of coastal detritic bottoms begins at the lower border of the infralittoral zone. The depth of this border depends on light penetration, namely, it is defined by the light intensity sufficient for the life of photophilic algae on hard bottoms or seagrasses on sediment bottoms. In fact,
the lower distribution border of these photosynthetic organisms also represents the upper border of the circulittoral zone. Therefore, the biocyanosis of coastal detritic bottoms can be found on various depths along the coast and islands in the Istrian county. The biodiversity of species is great, and this is why these areas are important for fishing. On the other hand, fishing, especially trawling, can damage organisms that have slow recovery potential. Što se tiče priobalnih resursa, u tom pojasu znači, se događaju velike promjene, prije svega zbog utjecaja ribolovnog napora, znači intenzivnog ribolovnog pritiska. Kao što sami znate, u Jadranu je zabilježeno 55 različitih tipova ribolovnih alata, a od gospodarskog značaja se bilježi preko 150 vrsta. The biocyanosis is especially sensitive to increased sedimentation, which can diminish the growth of red calcified algae. This biocyanosis is considered to be endangered because it covers small areas in the circulittoral. Beds of the Mediterranean endemic marine plant, Posidonia, are the priority habitat type for protection according to the EU Habitat Directive. Posidonia grows in clear, transparent seas, in a narrow coastal belt from the sea surface down to a few tens of meters of depth. The Posidonia beds are rare in the North Adriatic, and therefore they are especially vulnerable. The plants have repent stems, rhizomes, from which shoots with leaves grow. Sediment is deposited between intertwined rhizomes and upstanding shoots. The plant fights against burying with vertically growing shoots, and in that way a very thick layer of intertwined rhizomes and sediment is formed, which protects the coast, especially sandy beaches, from wave erosion. Posidonia beds are very important for life in the sea, due to their high primary production and structural heterogeneity. There is plenty of food, light and oxygen, so many organisms feed, reproduce and find shelter here. Therefore, the biomass and biodiversity is great in Posidonia beds. Different species of algae, bryozoans, echinoderms, bivalves, gastropods, ascidians and fish are characteristic for this habitat. Every fall, Posidonia sheds its old leaves, which end up in other habitats, on the coast, on beaches, as well as in deeper areas, where they represent an important food source for organisms that feed on organic detritus. An increased amount of organic matter in the water column, pollution and shading is threatening Posidonia. The natural renewal of damaged Posidonia beds takes very long. Anchoring in Posidonia considerably damages the intertwined rhizome layer, which is then subjected to wave destruction. The progression of invasive algae is also endangering Posidonia because they compete for living space. Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide are characterized with tidal changes and extreme ecological conditions, prolonged or periodical lack of moisture and strong fluctuations of temperature and salinity. These habitats are ecologically very valuable even though they do not harbor great biodiversity. They are especially important for birds which find food here during low tide. In the Istrian county, these habitats are rare and they encompass small areas. Very often, they are used as beaches and therefore they are under a strong human influence, especially in the summer. They are endangered by building and backfilling of the coast. Because of tourism, cleaning of beaches is often undertaken at the beginning of the summer, but besides human garbage, the remains of marine vegetation are also removed. This should not be done because these habitats need natural enrichment with this organic matter. Different biocyanosis belong to this type of habitat. The biocyanosis of supralittoral and medialittoral muds appear on a protected and flat coast, in estuaries and river mouths,
and in the innermost parts of large bays. These are naturally more eutrophic habitats than other coastal habitats. A pronounced variation of ecological conditions gives these habitats a pioneer character. Although they are not very biologically diverse, these habitats are important and vulnerable. Sometimes it is not easy for the general public to accept that even less attractive habitats, like muddy bays, are also ecologically important and valuable for preservation, and that it is necessary to prevent their destruction. In the biocenosis of supralittoral and medialittoral sands, we regularly find deposits of marine vegetation remains which originate from other habitats. They, sometimes completely mixed with sand, greatly contribute to the total amount of organic matter. The biocenosis of supralittoral and medialittoral pebbles appear in open bays where hydrodynamism is great. There are few pebble beaches along the eastern coast of the Istrian county. Deposited remains of marine vegetation significantly contribute to the total amount of organic matter. In the medialittoral, the shifting of pebbles caused by waves appears to be an important ecological factor. On the eastern coast of Istria, southwest from Labin, the Rasha Bay is deeply indented into the land. Its depth varies from 44 meters at the entrance to shallow parts not deeper than 3 meters inside the bay. Little by little, at its mouth, River Rasha is filling the bay with its deposits, what is visible especially along the western coast of the bay. These shallow parts, which are the most indented into the land and slightly separated from the sea, could be considered as coastal lagoons, priority habitat for protection according to the Habitat Directive. Lagoons are shallow coastal extensions filled with marine water of variable salinity and volume. They can be partially or completely separated from the surrounding sea. The living community, which is characteristic for such an environment, which tolerates freshwater impact and respectively continuous change of salinity and temperature well, is euryhaline and eurythermal biocenosis. Seagrasses like Cymodosia and Zostera grow here because this environment is rich in nutrients which support their growth and reproduction. On the other hand, the richness of nutrients favors plankton growth, so areas with this biocenosis are attractive for aquaculture, especially bivalve aquaculture. This is the case with parts of the Rasha Bay and the Shchuza enclosure, the westernmost part of the Medellin Bay, which is separated from the rest of the bay with a semi-permeable embankment. Habitats in the shallow parts of coastal lagoons represent a food source for many bird species. Also, some fish species find these a suitable ground for feeding and spawning. The human impact on coastal lagoons is very distinct. It is necessary to undertake careful management measures for such sensitive areas because they represent complex habitats, which need to be preserved in a favorable state, both for nature and for man. The Medellin Bay, an example of the complex habitat that belongs to large shallow inlets and bays that is located on the southern tip of the Istrian Peninsula between Cape Camignac and Cape Marlera. In the outer part of the bay, average depths are around 20 meters, and a number of small islands called Venera, Shekovac, Trumbuja, Ceja, Bodulaš, Levan and Levanic are located there. The inner part of the bay is separated from the external part with Cape Kašteja. In this part of the bay, there are two islets, Pomerski and Prematurski Školjić. The depths there are less than 8 meters. Unlike in the coastal lagoons, the freshwater influence in large shallow bays is limited. Many species spawn and find food here. Many different biocenoses live in the Medellin Bay.
The biocyanosis of superficial muddy sands in sheltered waters is characteristic for the inner part of the bay. Filter-feeding organisms dominate in the shallower part of the bay because of its natural richness in nutrients. Also, seagrasses Cymodocia and Zostera live here. Among animal organisms, numerous different bivalves, gastropods, polychaetes and decapods are characteristic for this biocyanosis. Due to its position, the inner part of the Medellin Bay is suitable as a mooring site. Therefore, this habitat is under a strong anthropogenic influence. Furthermore, the habitat is commercially exploited through shellfish aquaculture and the harvesting of buried bivalves, often illegal, as well as illegal backfilling of the coast and building. The pressure rises during the summer months because of a large number of tourists. Reefs include habitats on compact, hard bottoms from the sea surface to the bathyal. The uppermost biocyanosis in this vertical range is the biocyanosis of supralittoral rock. It lives on the border with land-living communities in a wave splash zone, and it is characterized with extreme ecological conditions: lack of humidity, strong variation of temperature and salinity, batting of waves, and therefore small biodiversity. Epilithic cyanobacteria live here, the darker belt of mostly dark brown color, on which graze small gastropods. Also, fast isopod and fixed cirriped crustaceans live here. The medial littoral is next along the vertical range. Two biocyanosis appear in this belt of changing tides. The biocyanosis of the upper medial littoral rock, which is widely distributed on rocky shores, is more prone to drying. Organisms that live here are lithophytic cyanobacteria, limpets which graze on cyanobacteria, and cirriped crustaceans. In the North Adriatic, the endemic brown alga, Fucus phasoides, appears somewhere between the two medial littoral biocyanosis. The biocyanosis of the lower medial littoral rock is on the border towards infralittoral. This biocyanosis is less prone to drying, but the biodiversity of species is still considerably lower than in the infralittoral. Bedding-crossing algae are especially important here. And the commonest animal organisms are the beadlet anemone, freckled monodont, and limpets. The cementing and levelling of rocky shores in order to obtain surfaces suitable for bathers inflict permanent damage to the marine habitats there. Actually, only a small number of areas with these habitats are not already degraded by human activity. It is widely distributed along the eastern coast of the Adriatic Sea, from the sea surface down to 20 to 30 meters of depth. Photophilic algae that like a large amount of light, dominate in this community. Many animal organisms feed, reproduce, and find shelter here, and the biodiversity is great. Numerous species of photophilic algae live here, some sponges, cnidarians, gastropods, bivalves, polychaetes, crustaceans, echinoderms. The light intensity diminishes with depth, so zeophilic algae, shade-loving algae, live on the lower border of this community. This community is endangered because it develops in the narrow zone along the coast, where the pressure of human activities is most profound.
Stone smashing in the shallow infralittoral for the purpose of illegally harvesting date shells inflicts permanent damage because the natural renewal after the destruction is very slow. The corallogenic Biosinosis inhabits hard bottoms in the circulittoral. Its basic characteristic is a smaller amount of light than in the infralittoral. Zeophilic red algae, which incorporate calcium carbonate in their bodies, family Corallinaceae, hence the name for the whole community, make the basis of the biosinosis. In that way, algae form biogenic outcrops with many shaded cavities, which make perfect habitats for numerous other organisms. The biodiversity of Coralligenous is great, due to the great structural heterogeneity, and the colourfulness of the community attracts divers. In the Adriatic, Coralligenous is usually present on hard bottoms beneath 15 meters of depth. Disturbances in the environment, like pollution, could diminish the constructing activity of organisms and favour biodestruction. Excessive fishing changes the population structure of organisms, so some key species, like spiny lobsters or dusky groupers, become rare. Intense diving activities could result in deliberate or accidental damage of organisms with a slow recovery potential. Despite its wide distribution in the Adriatic, Coralligenous encompasses a narrow rocky belt along the land and islands, and it covers small areas of circulittoral, and therefore we can consider it endangered. There are numerous caves along the Croatian coast of the Adriatic Sea due to its karstic character. The same is in the Istrian county. The main feature of a marine cave is an abrupt reduction of light going from the entrance towards the interior of the cave. Therefore, there are no algae in the caves except for the entrance parts, as they need light for photosynthesis. That also reduces the availability of food for organisms inside the cave. 3 living communities inhabit submerged or partially submerged marine caves. The biosinosis of medial littoral caves is developed on the rocks in caves and crevices which are under the influence of tides. Characteristic organisms are cyanobacteria and different red algae that encrust the rocks. The biosinosis of semi-dark caves lives in front parts of marine caves, where there is still enough food for fixed filter feeders. This community is very colourful and appealing to divers. Sessile shade-loving animals like sponges, cnidarians and bryozoans dominate here. They cover the whole rock surface, often growing one over the other. The biosinosis of caves and ducts in total darkness lives in deeper parts of marine caves, where there is no light at all. Different sponges, sessile polychaetes, bryozoans, brachiopods and crustaceans are characteristic for this biosinosis. Marine caves, due to their morphology, sometimes trap cold water during the whole year, so ecological conditions inside them are almost identical to those in the deep sea. In this type of caves, deep-sea organisms like carnivorous sponges and hexactinellid sponges were noted, also in Croatia. The deep-sea hexactinellid sponge was also found in the so-called Forbidden Channel in the marine cave on the Frashkarić island. Despite their distribution along the whole Adriatic, marine caves are point habitats, which encompass very small areas. Medial littoral caves are endangered by pollution, layers of garbage and backfilling of the coast. Deeper, marine caves could be endangered by excessive visiting of irresponsible divers, who will lift fine sediment from the cave bottom. Sometimes they will even damage marine organisms that live there,
which are vulnerable because they have a slow regeneration potential. Iskartirano je 174 km obalne linije Istarske županije, ukupne površine akvatorija 42,2 km². Unutar tog akvatorija zabilježeno je 6 rijetkih i ugroženih stanišnih tipova Natura 2000 i 24 stanišna tipa prema hrvatskoj klasifikaciji staništa. Ovaj je film napravljen sa ciljem da se šira javnost bolje upozna sa morskim staništima u Istarskoj županiji, onima koja pripadaju u Natura 2000 staništa, te koje zahtijevaju očuvanje i određivanje važnih područja sukladno hrvatskom i europskom zakonodavstvu. Cilj je bio isto tako pokazati nastojanja da se morska staništa ovog područja što detaljnije popišu i kartiraju, što je preduvjet za kvalitetno upravljanje i razvoj cijele regije na održiv način. Kao što smo imali prilike vidjeti, morska staništa Istarske županije vrlo su zanimljiva, raznolika, napučena mnogim vrstama i što je važno naglasiti, relativno očuvana. Međutim, također smo uočili i njihovu ugroženost različitim ljudskim aktivnostima. Na morska staništa ovog područja posebno izražen utjecaj imaju turizam i ribarstvo. U posljednje vrijeme što se tiče kočarskih resursa, znači onih resursa koje se eksploatiraju kočom, znači demerzalni ribolov, zabilježeni su negativni trendovi u smislu pada brojnosti i biomase pojedinih vrsta. U ovom slučaju se radi tu o osliću i škampu. Ono što će trebati raditi jest da se zaštite područja rasta, znači od posebnog značaja osjetljiva područja rasta, hranilišta i mrijestilišta tih riba. U ovom slučaju radi se o padu recimo nekih vrsta u brojnosti i biomasi kao što su škarpina i šarag. A novi problem koji se može vidjeti u doglednoj budućnosti jest utjecaj vrsta koje su u posljednjih 10-15 godina dospjele u Jadran, što putem recimo balastnih voda, što putem aktivne migracije kao posljedica promjena u hidrografskim svojstvima Jadrana, a pod utjecajem promjena u klimi. Današnji potrošački pristup prirodi dugoročno je neodrživ za čovjeka. Svaka ljudska djelatnost na zemlji ima utjecaj na prirodu i treba naći način kako to pomiriti. Da s jedne strane ne uništimo taj naš prirodni okoliš o kojem ovisi naš opstanak, a da se ipak ne zaustavi razvoj ljudske popolacije. Dall'esperienza maturata durante il progetto SHAPE e soprattutto grazie al partenariato consolidato in questo progetto è nata una nuova proposta progettuale che la Regione come capofila ha presentato nell'ambito del bando per i progetti strategici del programma IPA Adriatico. Il progetto IMAGE si prefigge di elaborare un approccio condiviso e integrato a scala della macroregione adriatico-ionica. È un progetto capace di realizzare il mantenimento del buono stato ecologico dell'ambiente marino costiero e al contempo capace di promuovere un armonico ed efficace sviluppo territoriale sostenibile. La realizzazione di un progetto strategico con questi obiettivi è uno strumento chiave per dare una reale dimensione territoriale ed una maggiore efficienza ed efficacia nelle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile alla scala macroregionale adriatica-ionica. Il progetto IMAGE prevede una serie di azioni congiunte volte ad affrontare le sfide comuni, volte a sfruttare le opportunità e le potenzialità dell'area macroregionale in maniera ancor più efficace e facendo crescere nuove politiche strategiche coerenti e condivise che possano realizzare gli obiettivi molteplici dello sviluppo sostenibile dal punto di vista ovviamente ambientale, economico e sociale. Zahvaljujući trogodišnjoj aktivnoj implementaciji SHAPE projekta u Istarskoj županiji, Zavod za prostorno uređenje priključio se partnerstvu u IMAGE projektu. Ukoliko projekt IMAGE dobije financijsku potporu Europske unije, sustavna kartiranja Istarskog podmorja će se nastaviti, a Istarska županija postaje prva županija u Republici Hrvatskoj koja će u cijelosti iskartirati svoja staništa unutar zaštićenog obalnog područja mora. Analizirani podaci s morskim staništima Istre moraju postati osnova za buduće održivo upravljanje i korištenje obalnog područja županije. Zavod se obvezao u sklopu projekta IMAGE
izraditi i plan integralnog upravljanja obalnim područjem kao nenadomjestivim ekološkim, gospodarskim i društvenim resursom u cilju njegovog očuvanja i održivog razvoja. Ekološka mreža Europske unije Natura 2000 mehanizam je očuvanja prirode koji ima veliki potencijal da uz kvalitetnu provedbu doprinese dugoročnom očuvanju prirodnih resursa o kojima ovisimo. Jadransko more je zatvoreno plitko, uz njegove obale ljeti ljudska populacija i njen utjecaj se višestruko poveća. Posebno izražen taj utjecaj je u vrlo uskom obalnom području. Zato bi se svakim kutkom Jadrana, u kojem utjecaj čovjeka još nije značajnije izražen, trebalo vrlo pažljivo gospodariti, kao s posebno vrijednim obiteljskim draguljem.